Always remember to wash your hands regularly with soap and water for at least 20 seconds. Remember to wipe surfaces often. Only leave home if you are healthy. And wear a fabric mask in public covering your mouth and nose. Don't touch your eyes, mouth or nose with unwashed hands. And cough or sneeze into your elbow or use a tissue. Keep a distance of 1.5 meters between you and other people. Let's all work together to stay safe. Khome Paride vetsozo. Le ngoma iphuma kumdlalo weqonga ohlekisayo obizwa ngokuba ngu-Lelezir d'Amour, okanye ichiza lothando ngolwimi lwesiXhosa. Eli bali lisekwe kuthando lukaNemorino noAdina. UNemorino uyazifela ngoAdina, kodwa ekuqaleni uAdina akayiva kakuhle le nto. Emveni kokuba ugqirha uDulcamara ethengisele uNemorino ichiza lothando, uye wamthembisa ukuba uthe wasele lichiza, uAdina uya kuzifela ngaye, kodwa ke inyani emsulwayo yokubana ngaphakathi kule bhotile kukho utywala. Kweli culo, uBelcore, inkumanda yomkhosi, ibonisa uAdina indlela aziva ngayo. Ngumfo lo ozithandayo, ocinga ukuba ubaluleke kakhulu, kwaye yonke into ayifunayo uyayifumana. Xa iqala le ngoma, kufuneka usinike umfanekiso wale ndoda izithandayo kwaye icinga uba ibalulekile. Kwaye njengomculi, kufuneka ube nomfanekiso ngqondweni uAdina eme phambi kwakho umbonisa uthando. Le ngoma inezinqa ekubaluleke kakhulu kuba zicule ngokufanelekileyo. Kwakweli culo ufumana ii-triplets. Umzekelo, xa ucula u-Borse il pomo no-alla più bella. Eli culo lichazwa njengeculo eliphuma kwi-bel canto style ngolwimi lwasemzini. Uthetha ukuthini u-bel canto? Uza kubuza. U-bel canto ligama lesiTaliyane elithetha ukucula kamnandi. I-bel canto le ifuna usebenzise i-rubato ne-portamento xa ucula. Ukucula i-rubato kuthetha ukubana unento ekuthiwa yi-rhythmic freedom ngokolwasemzini, apho uza kucula ngokukhawuleza ngamanye amaxesha, sithi sajonge leyo uphinde ucothe. I-portamento yona kulapho udibanisa amagqudu amabini okungathi ilizwi liyatyibilika. Phambi kokuba uyenze i-rubato okanye i-portamento, nceda uthethe nomqeqeshi wakho. Kukho amagama kweli culo anezikhamiso ezilandelelanayo njengakwi-bar ye-18. Feliciosono. Nceda uzibize zonke izikhamiso kwaye ucule onke amagqudu omculo abhaliweyo. Kwi-bar yama-22 ungayifaka ifermata kwigqudu u-E. Kwigama upoike phambi kokuba uhlenge scale, kwaye ungayisebenzisa ifermata naku-kio uncedisana nala rubato ikwi-bar yama-28. Okokugqibela, ukususela kwi-bar yama-47, ezaa sextuplets zibhalwe phaya, qala ngokuzicula ucotha ude uziqhele. Emveni koko ungazicula kwixesha elifanelekileyo. Xa iphela ingoma kwigama u-dell'amor, ukuba uyakwazi ucula phezulu, ungamcula u-F ophezulu. Kubafundi bonke, linqwenelela impumelelo kumalungiselelo enu kweli culo.